بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تفعل الجول ديالها كده وده برنامجكم عالمك Warteelka Arlaadi لندورة برنامجكنا كدوركم سنقول دونتون سنكاين بقوم ده رجل الوزراء هندي ولي بمركين كوريا تسبق ده هيدا الأفريقيان هذا بدل كاسي أي أما أنت كيالا قال أفريقيان اللي لكن دلهم أنا مجاجي مي برنامجك سنكاين السوكر أمريكان كولي بوسونا قاضي markale weerar dad iyo kadhimanay waliba faahfaahin cusub oo markaasi ku bahay weerarkaasi yana sarkaysiin kan soo kala maxkamadda ICC waliba diiday xayiraadda Israa'iil ee baritaanka waa dagaalka Gaza barnaamijka sinkaan oo guul doontan soo kala dowladda Eritrea waliba yana linka baaqayniya xabsiid iyo qasiidada dad muddada dheer markaasi hirnay barnaamijka sinkaan landoro ka furso markaasi oo kumid ayeen waa xiriirka diblomaasiyadda ee dhaxay Soomaaliya iyo waliba Shiinaha waliba jarsaday لحديث شان سنة هذا ما هو كوريا مركزي برامج كسين كاينا أنا برامج لندراس لندركوا في سنة كده بعدها فرصة تضبط كعالمي هوسبيتال ولي بوصبنا كيف فرصة تضبط كجار كسب الشيء اللي ينكفض ذي هلا وكده عفوا تقطع إلى قيمة جبان أما بلا شيء سبته ما لنت قال ندر إنه يلا كل ما وقت اختارك وجود حان ولي بيتاتو بس لانه لو كبلاو كود بلوتو ميلامات ilaa iyo sadiiqo bilood miilamaad 2025 ahad loo kulmo ka dhakhtarka ciyaalka 50% waliba ay taato qiimo dhimise baaritaanada ciyaalkana 15% qiimo dhimiso isniin maalinta nadaafada ilko waliba ay taato beesalaange loo kulmo kana waliba ay taato beese meel baaritaanka ay tabeesa talaada maalinta qaliimada dhunka sanka iyo dhago iyo waliba nambarka dhakhtarka guud ahaan waliba ay taato beesalaange arba maalinta raajada waliba tato beesalaange kaliya lambarka dhakhtarka iyo beese khamis maalinta qaliinada kaliyo iyo kaada mareenka iyo nambarka dhakhtarka guud ahaan waliba to beesalaange jamac lu kulmo dhakhtarka hanraabta waliba beesalaan computerka hanraabta uurka leh waliba to beesalaange qaybta hanraabta waliba to furun fiire gaare intii la guud jiro toddobaadkan oo dhan tamiko sa galabnimo ilaa iyo afar saahameynima lu kulmo dhakhtarka hanraabta waliba to beesalaange talaalka cagaarshowga iyo talaalka tiifowgana waliba yaata to beesalaange dhammaan maalmood toddobaadkan waliba markaasi ayina haano la helo kora fursado waliba iyo darar doona ilaa iyo 3 December 2025 hanas noo fayl guli daari degmal yaala ahminiyo markaasi ataa waa talaada tartiib keedinta tumo iyo lita balotomiyo lamaad 2025 لندرات سندركوا في السنة كده وهذا كبلوا رجل الوزراء هندي وليبا مركين كوريا يسوع مركزية بوقضها هي دال أفريقيا رجل الوزراء هندي نارندرا مودي وليبا يا مركزي اللي كبده نيسو بوقشوس كسادة وإثيوبيا تصنيع مركزي بوقشديس كوريا الرسمي وسكتوا دال كاسي مودي وليبا هذا يسوع كجود جرس سفر دبلوماسيات أو مركزي يسوع كمراوس الدحوة أو مركزي شله أردن إثيوبيا وليبا عمان سلك شاقي بيان حصارتي ومركزي له كسار حفيظ الوزراء هنديا سفر كده سوالي بس مركزي يسوع قيب مهم وسوقية سفر دبلوماسية سددا وضع مركزي اللي ينقول لي إن لك حوج حركة مركزي هنديا قبل أنا قلبيت كأشياء ولبا أفريقيا رئيس الوزراء مودي ولبا مركزي اللي فلايني خطبة سكجيري برلمان كإثيوبيا يدار مركزي ولبا سوكر اللي فلايني اللي بدأ سفر كده من غادية هنديا ولبا نيو حوج وسسارة قيمة اسكالوك هنديا ولبا إثيوبيا سوكر ولبا وضع هذا لما الجيسوت كيف فاهنسن لينكوال دونه رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد برنامجكي لدرجة Warteelka Arlaadi مركزي سينكوهي ودني كلا هدينا فيرنا ما يبقى كمدة أمريكان قولي بوسونا قاضي مركلا ووير دبان يقدم ده مركزي ولا فاهم أصبح مركزي هو كورتي ومرتزي ملتريجا أمريكان كا يعني مركزي شغالني ويرين سد حدون أول كتوه سنيا كوجنا عصدو كدروجة ده هنصون مركزي كسونا يبدوين باسيفيكا تصون الشيء المشهد عم يشنتي المشهد سيد وقفا تلسي كونفرادي أنا مركزي بروب الشدة يكباهي مقال مجاور ردي جدا مركزي شغالني يدو مغاسية كدر رأي مرنا سفيلين كسوق كجنا عصدو دروجة سلام مركزي يكلوج لهاين هو قال الدروجة تهريبين سوسي شاقي ملتريجا يأنكو بدن لباتن دون أو كسوقنا أي بدوين باسيفيكا يعني مركزي ولا أنا وكريبيان كيان لوريري أم لوريري روب بلوغ الهدافي تصون صوبت دمشان كيران سجلون قفاء ومرتون اللي بقى بكمدة أولو والحي كأمريكا قدونا جي ترامب وسمركزي كقادو كحوك هذا سنية الدروغة يكتهربين قبل كا سكستباتو خبر قريانا شاغني وردن يمركزي سردقالة تنيل يجيب ين سرعة عالمي
weerarkii inka horreeyay ee ku dhiya lamadii Sebtembar yana murun gaar ee dhaliya maadaama la sheegay in isaxaya weerar lama jeer meelsana dad iyo markaasi ay ka badbaadaan weerarkii koowaad la kadilay weerarkii lamaad khibrad dhinaca sharciga markaasi warbaahinta in sheegay in weerarka lamaad ay ciidamada Mareykanka ka qaadan doon la katuunsan ay tahriibinta droogada oo markaasi la kala hay Venezuela oo markaasi naqado korta wato sharci darre isla markaasna la ka tixgeliyo koro dal sharci ku baxsan markii fiiriye sharciga caalamiga aqalka cadiyana sheegay in tallaabooyin kunya markaasi la qaadiyo waafaqsanyiin shuruudo dagaalka isla markaasna la ka talagalay in la ka ilaaliyo barnaamijka la daratan in kala hadana fiirano xukuumadda maxkamadda ICC wali bayaan markaasi diiday xayiraadda Israa'iil ee baaritaanka waa dagaalka Gaza suuryaalka raafanka maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC linkasaw yana diiday codsiga Israa'iil ah in la xoojiyo baaritaanka maxkamadda iyo kaayid dagaalka iyo kala jarta Hamas ee Gaza go'aanka hore markaasi maxkamadda xaqiijida ICC yana markaasi awood sharciyeed iyo kala Gaza wali isan shaqeeysto kalan waa marar xarig ah markaasi ku dhiniga ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu wararkii wasiirka hore ee difaaca iyo Afghanistan markaasi wali jara kursayaal wali bay markaasi diidan iyo bedelaan go'aan hore markaasi ogolada in baaritaanka markaasi xeerlaanintiisa ku jira dhammaan dhacdooyinka ku bilowday weeraradii 7 Oktoobar 2028 fuliyan koox Falastiiniyo markaasi hubaysan kaasoon iyo sabab bilowga dagaalka ee markaasi Falastiin iyo Israa'iil tan waliba ya muujiyase in markaasi baaritaanku soo darayadona markaasi wal arqalade iyo markaasi korkoon Israa'iil waliba yana diiday in markaasi awood sharciyeed ee maxkamadda ka tala Hague waliba yana beenaday in iyo gal dambiye dagaal iyadana sheegtay oo loo militariga iyo kawada usayku markaasi la ka ciribtiraw Hamas kureed weeraradii 7 Oktoobar barnaamijka la daratan dhininka hadeen fiirano maxkamadda waa was xiriirka diblomaasiyadda dhaxaya Shiinaha iyo waliba Soomaaliya waliba soo jirsaday 65 sanadood markaasi geeka sideed leenku xusi Soomaaliya waa xiriirka diblomaasiyadda dhaxaya Soomaaliya iyo waliba dalka Shiinaha walaalaha iyo waliba markaasi soo bilowday tan iyo waliba 1964 iyadoo markaasi dalku soo booqday ra'iisul wasaarihii xilligaas dalkaasi haya iyadoo markaasi sidoo kalena xiriirka ismiilaas ku bilowday وأنا الحكي كوريا الصوماليا أذن عبد الله عثمان أسون مركزي صحية لان مركزي كوريا مركي لبوقدي أن دلكون يحبوقدن شينها أسون وريب أسون مركزي سادي دلك شينها شينها يولي بمركزي كالان مغلو سكلية هرمرض يا مركزي الصوماليا السماية هيتا يدان ميلا إيدن تربا إيوه مشروعي شلدون أسون مركزي الصوماليا أسون كفري ولي بمركزي كمدا مشروعي سفرية واتياتر كقرانكوس مركزي سيدة شينها أسون لسي تاصن مركزي تن يولي با وأنا أنتي تضبطي أفرتي هاد باتو إيه مركزي السودسية وتياتر كقرنك سوكا جرانكا وين مركزي استاد مقدسي إن كسير مركزي كال و ولا أسو مشروعي أسو كفري شينها الصومالية يانو كوميديا حضب ديكو مركزي يكي وليبا يكي دنايتي وسند جوردي لحدي السناد حرير الدبلوماسية الصومالية وليبا أندحيا شينها munaasabadan iyana markaasi muqdisho la ka qabad iyadoo aan ku horeyntii iyo soo ku xadaray safiirka Shiinaha ee Soomaaliya aan fadhiya waana khudbada eedan muhiimsan oo Soomaaliya isu ku jeediya waliba madalun gobroga ra'iisul wasaaraha iyo wasiir Shalduwan waa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi wasiir Shalduwan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku darana in koreyntii waliba khudbad jeediyay safiirka waa Shiinaha aan fadhiya dalka Soomaaliya China-Somalia friendship is an example of mutual respect and equal treatment. China never interferes in other countries' internal affairs and opposes the practice of the big and strong bullying the small and weak. Over the past decades, no matter how the world changes, China and Somalia have extended mutual support concerning each other's core interests and major concerns. In 1971, as one of the 23 co-sponsors for the UN General Assembly Resolution 2758, Somalia and other African nations supported the restoration of the legitimate rights of the People's Republic of China at UN. The Chinese people have never forgotten this and will never forget it. China appreciates Somalia's consistent adherence to the One China principle and will continuously and firmly support Somalia's efforts in safeguarding its national sovereignty, unity, and territorial integrity. China-Somalia friendship
is a demonstration of mutual beneficial cooperation and common development. China presented the real and substantial support to the economic and social development of Somalia, carried out a series of landmark aid projects, such as Benadir Hospital, the National Theatre, and the Mogadishu Stadium. Along with the Somali national rebuilding, China and Somalia have expanded the cooperation in various fields, such as economy and trade, personnel training and development, and humanitarian aid. In recent years, the two sides are working together to further expand our practical cooperation in trade, e-governance, AI, and digital economy. China-Somalia friendship is a testimony of sincerity, understanding, and amity. For decades, China has been providing scholarships to outstanding Somali students to study in China. The Chinese government also offers various kinds of human resources training programs, and many staff members of government agencies went to China for short-term exchange. And I'm very glad that many of them are joining us today. Certainly, we will never forget those Somali friends who made contributions to China-Somalia friendship. In the 1990s, when the Chinese embassy had to withdraw due to the outbreak of the Somali civil war, a Somali friend named Ahmed was entrusted to help watch over the compound. Out of the strong friendship and goodwill, he carefully kept the Chinese national emblem, which used to be hanging on the top of the main building. After the embassy resumed its operation, Brother Ahmed traveled afar from his hometown to Mogadishu to hand over the Chinese national emblem he had kept for over 20 years. Recently, we have also managed to contact with Ambassador Ahmed Bolton Dhaka, member of the President Aden Abdullah Osman's delegation to China in 1965. We have invited him to record a short video for today's ceremony, another beautiful story indeed. China-Somalia friendship is a shared commitment to safeguarding the common interests of the global South and upholding international fairness and justice. As the world's largest developing country and an important member of the global South, China advocates and adheres to the principles of sincerity, real results, amity, and good faith to the world development agenda. China rendered support to Somalia's election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2025 to 2026 term. Our two countries have maintained close communication and coordination on a series of major international and regional issues to jointly safeguard the legitimate rights and interests of developing countries and the global South, to redress historical injustice in the process of modernization, and to oppose hegemonism as well as bullying in international relations. Somalia speaks highly of the four global dhanijay madalan waliba xuquuqii balay wafuud shal duwan iyo waliba wasiirku murabanaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali yaana isuun markaasi khudbada muhiimadda iyo markaasi yeelata xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo waliba Shiinaha dhexeeya iyo ku jeedi madalan. Ladies and gentlemen, it's indeed an honor and distinguished privilege to address you this significant occasion of the commemoration of the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relation between the Federal Republic of Somalia and the Republic of China. This milestone symbolizes more than 6 decades of enduring friendship, mutual respect that has formed the bedrock of our bilateral relationship on behalf of the government and the people of Somalia. I extend our heart appreciation to our generous hostess for the organizing
of this magnificent celebration. Somalia takes immense pride and historical role as the first nation in East Africa and among the earliest in Africa to establish diplomatic relationship with the People's Republic of China. This bold step was taken just 5 months after our independence. It was on December 14, 1960. This swift establishment of ties signified mutual desire to cooperate for development and global progress. Also, the historic visit of Premier Zhu Enlil in February 1964, accompanied by the first Premier Chen Yi, remains a cherished memory of symbolizing the deepening friendship between our two nations. The China-Somalia partnership is built on a robust foundation of mutual support. Somalia's focused support for China's rightful position within the United Nations in 1971 exemplifies our long-standing commitment and international solidarity. In turn, China has consistently been a steadfast friendship to Somalia, supporting our sovereignty, our national rebuilding. This bond translated into tangible benefit across critical sectors. Historically, China engagement in Somalia has established a strong foundation of mutual cooperation. More recently, the partnership has been further strengthened within the framework of Belt Road Initiative BRI, the Forum of China-Africa Cooperation FOCAC, and the China-Arab State Cooperation. These initiatives underscore China's role in supporting Somalia's economic resilience and sustainable development. Excellencies, a landmark event in our shared history occurred recently at Beijing Summit and China-African Cooperation FOCAC on September 6, 2024. Somali President Dr. Hassan Sheikh Mohamud held historic meeting with President Xi Jinping. During this engagement, our leaders announced the elevation of our relationship to strategic partnership. This elevation marks a new ambitious chapter in our diplomatic engagement, demonstrating our shared resolve and deepening cooperation on mutual priorities and regional stability. Excellencies, this anniversary is more than a milestone in reaffirmation of our dedication to deep cooperation, share knowledge and expertise, and foster prosperity and stability for our people. As we look to the future, I'm confident that our partnership will continue to grow stronger, opening new avenues of achievement and shared success. So today, I will say happy 65th anniversary from our two nations. Thank you so much, mahadsanidin. inka dambeyn ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo markaasi madallaan si toos ah u qayb galay yaan waliba isu meelin ku jeeday khudbad dhinacyo badan iyo taabadaas taasoona isu ku xusi xeerarkii shal doonaya markaasi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba Shiinaha iyo Mareykanka iyo waliba xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo waliba waa Shiinaha oo 65 sano jarsaday wali isu ka dhiganya. It is a great honor to join you this afternoon. I thank the Embassy of the People's Republic of China for the warm invitation and gracious hospitality. Today, we gather to celebrate a truly historic milestone. 65 years of diplomatic relations between the Federal Republic of Somalia and the People's Republic of China. This is an important anniversary, a testament to the enduring friendship between our two peoples. A friendship built on mutual respect, sovereignty,
and shared understanding. Since the establishment of diplomatic relations in 1960, Somalia and China have steered together through changing times, through moments of progress and moments of challenge, through regional and global transformation. Over these 6.5 decades, China has remained a trusted partner of Somalia, a partner that respects Somalia's independence, a partner that supports our national priorities, and a partner that believes in Somalia's future. Our cooperation has been practical and impactful. It has supported infrastructure development. It has strengthened health, education, public services, and capacity building. And it has responded to humanitarian needs during difficult moments. Only last week, China announced $1 million in support for drought-affected communities in Somalia. This timely gesture reflects solidarity, compassion, and a sense of commitment to the well-being of the Somali people. These contributions have touched the lives of ordinary Somalis. They have strengthened institutions, and they have enforced hope. I also recall with great appreciation my recent visit to the People's Republic of China. It was a productive and forward-looking visit. It reaffirmed the strength of our bilateral relations, and it opened new avenues for cooperation in development, trade, and investment grounded in mutual respect and shared benefit. Today, Somalia is moving forward with renewed confidence. We are strengthening governance. We are advancing security and reconciliation. We are implementing economic and social reforms. And we are rebuilding the foundations of our modern and resilient state. In this journey, partnerships matter. Not just any partnerships, but partnerships based on equality and mutual benefit. This is the spirit that defines China-Somalia relations. As we look to the future, we see even greater opportunities for cooperation in trade and investment, in infrastructure and connectivity, in technology, skills transfer, and human capital development, and in peace and stability for our region. Somalia values Chinese continued engagement. We value cooperation that supports national ownership, and we welcome partnerships that contribute to long-term development and shared prosperity. On this important occasion, I wish to reaffirm Somalia's commitment to further deepening our bilateral relations with the People's Republic of China. We look forward to expanding cooperation. We look forward to stronger people-to-people ties, and we look forward to a future shaped by friendship and mutual success. As we celebrate 65 years of diplomatic relations, let us also look ahead with optimism. Let us build on what has been achieved, and let us work together for peace, development, and prosperity for our two nations.
Once again, I thank the Embassy of the People's Republic of China for hosting this important reception. I congratulate both our countries on this historic anniversary, and I wish continued friendship between the peoples of Somalia and China. I thank you. dhinaca kale barnaamijka la daratan dowladda Eritrea waliba leenka baaqaynaya xabsida ku sii daytay dad markaasay muddo dheer aan hirinayay qaramada midoobeyna hadhow ay sii deynta tumise qof Eritrean oo ka hirinaya xabsiyada markaasay maxkamad leensi lahan taagna muddo ku dhow tumiseesan waliba ka tilmaamtay talaabadan horumar wanaagsan sidoo kale waliba ka baaqday maamulka dalkaasay inay sii deeyaan dhammaan dadka kale sida sharci darrada ay markaasay leen haysada وصحفيدي حصارت قرامات مدويانا مركزية كباغ دي التالي الشروط نائية كسيدي تنمام محبي سرسن ويا كجران سراكل سرسالة مركزية وريون كترسن أي دولة قرامات مدوية بيقياسي إني أنكو بدن طموكوان قفية استشارة إنغلا إني مركزية لين كهاية بسيدي التالي أنا صني ينقدرنا سياسيين صحوفين يو كجران أرو سياسيين صحوفين هجاميال دي بيت يوري باردي dadkan waliba la kiri waa la hiray sanadii 2021 markii dal badan riidan haween siyaasadeed iyo laba toomamul dowladda Eritrea waliba markaasay sii deeytay tumiseedidaas qof waa 4 December hanasan iyo ka jiraan ganacsata askar boolis iyo laba xirfadlayaal kala hanasan muddo ku dhow 20 sano markaasay kirina xabsida military may serva gudaha sanadkii barnaamijka Caalamka Warteelka Arlaadi askar sanadada sabashada dinka mid ah sanadkii barnaamijka Assalamu alaykum warahmatullahi Bob, ratan lor mana kian koi tukang kan hirnai sawaran car bidayo. Ni yarka sahabe arosay leer konte hamaray sinibe jarta alhamdulillah. Mashallah. Ni ugu hadi wijigarna among orta meel fayle sida halkii fayliya. Walaalo dugaanka hadii fur qolada anshuurta ay laga gowde. Asal kala wallo weelo ma leeyahay ilaahay kiiroonyaha isku dhiibi hadii ma la weelo. Dhiibti hadda dhiibi hadda waa anshuur walna kiin ku nagadaana dhiibo jamay kala dhiibi maayo. Saasan artoy anshuurta diyoshe waa qaran bulsho oo qof walba muwaadin ay waajibta inuu isbii. waa tiir kumida tiirka kumbiisan dawladnimada ilaahay ku soo amniga ka suurtagelay inaad arooska seet waana ka nagata amniga say ayba suurtagelay anshuurta bi wayba qaran bulsho qof walba muwaadin waajibkeeta ne hadii saas la fikiro runtaw mir koomagu walaalka ka jaro ogdaad nibada qoyto marwaaqada aan hele sabixi kulshoy sabixi ashurta kulshoy sabixi ashurta السلام عليكم بطولة. وعليكم السلام. ورم فايتة. وفي الليل الحمد لله. خير ما شاء الله. فاين النوبة. يسألك هاي إريتك ورمبو. إريتي في الهايت الحمد لله نبت الإلهي الشلشانة حتى مركي أمبلاست للصاري أنا نمتحن دقاق أمبلاست مركي كاسن رايد أنا نمتحن دقاق. هاي. ولكن شغلة هاي قلودي عن شورت قاعدة سي غوريالك كويس إنكين كويه يكورجلي فضاي. هان أنشور لي غوريان أنشور ملو أنشور أنا إيدي دقنا ganacsiga meel oo anshuur lay guraan miiga Eritrea surnaadeen anshuurtun lagaada miiga aruuriya faa'iidin un haneenka nagaan ma ku faa'iidaan markasta la noo aruuriyo ganacsiga miyaan idee degan ma anshuur loo gaado ma sadaba ka fiicawta anshuurta faa'iidada la tamaaba u shiidiya anshuurta ma ba goroto faa'iidada yeelata hata gabarta adakayla dhalati jida la marsi jidka seehay madiisin marsiyaasay raase ha runtaw isbitaalka firiyahay ambalaastana beesameyn oo qaadna laamiyadana idan faylay bal fiiriye ku fiirsado doon inta anbi warka ana kiin sheegay safayla an qaaday canshuurta eed galbaga an kahay awlaada iyo iskuulka iyo isbitaalka walan taraas hay arayan haye batuulo kootabay niida kahay canshuurta faa'iidada yeelata isbitaalay iskoolay walan taraase saasaki oga nabaday salaam hay aritan eedan ma hasanta haye ka kuban marwaaqada aan hele صبحي kulshoy sabixi ashurta kulshoy sabixi ashurta السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هكذا وعدا xafiiska dakhliga ee wasaaradda maaliyadda walaal dhowna may baan qoynay inuu dhiibna canshuurta waayahay inta shurbidaan qoytay maha marka ana siin sharxa in fadheeda yey fadheeda inta beesa may sheeno beesada wali balka shabay account dawladeed ana siin sheega doon
waliba maraase process shaldugo maahan oo marka meel faday shacabka dawladda ee aaminta sidii wadamadoona horumarka deera lahaayeen dhamaantana quwada shaqeeyna lambiirado nin lahayna bahado manile